ವಿಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 324 ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡ್ತು. 1950ರಲ್ಲೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು. 1960ರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೋಲ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. 1951ರ ಚುನಾವಣೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಆಶಯ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ತಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಕ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಪೂನಂ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಓದಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೊದಲನ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದದ್ದು 1951ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಂದ 1952ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ತನಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 66 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಗುಡ್ಡಗಾಡು, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದು, ಇಂಥ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವೋಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದಾಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ ಪ್ರಥಮ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು. ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ವೋಟನ್ನ ಹೆಸರು ಓದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ವೋಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಸಂಕೇತಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರೋದು. ಎತ್ತು, ದನ, ಕೃಷಿ, ಕುಡುಗೋಲು, ಲ್ಯಾಂಟ್ರನ್ನು, ಕಂದೀಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಸಾರಭೂತವಾಗುವುದೇ ಅವಾಗ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ. ಹೀಗಾಗಿ 1950ರಿಂದಲೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಥಮ ಧ್ಯೇಯ ಏನು? ಅರ್ಹರಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮತದಾನದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದು, ಅನರ್ಹರನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ 1960ರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು, ಚುನಾವಣೆ ಹೆಂಗಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮತದಾರರು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಮತದಾರರು ಯಾರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ಮತದಾರರು. ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಯಾರು? ಒಂದು ದೇಶದ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದವರು, ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತರಾದವರು ಮಾತ್ರ ನಾಗರಿಕರು ಅಂತಾರೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಗತಿಪರ ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರೇ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಎರಡನೇದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆದವರಾಗಿದ್ದರು, ಪ್ರದೇಶದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಾಗರಿಕರು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿದ್ದಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ 18 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಇವೆರಡನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಮತಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಥಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ದಿರ ಫಾರಂ 6, ಫಾರಂ 7 ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಯಾರಾದರೂ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಸತ್ತರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇವುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಮತಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮತಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 4 ಬಗೆಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ತೀವ್ರವಾದಂಥ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿನ್ನೂ ಓಟ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ, ಯಾರಾದರೂ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ, ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರ, ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳುವ ಅಧಿಕಾರವೇ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್. ಇದು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ, 10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅರ್ಹರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ್ದು, ಮತದಾರರದಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸತ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಕಿತ್ತಾಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಸಮ್ಮರಿ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸಮ್ಮರಿ ರಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚೆ 2 ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮಧ್ಯೆನಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ ಹೊಸದಾಗಿ ತುಂಬಿದವರು, ಜಾಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ಸತ್ತೋದವರು, ಇದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಸಮರಿ ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಲ್ದಿರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಮರಿ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಏರುಪೇರುಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ತಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಂಥ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ, ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಓದಿ ಇದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ಅನುಮತಿಯನ್ನ, ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದಲ್ದಿರ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಸಮ್ಮರಿ ಎನ್ನುವ ಇನ್ನೊಂದು 4ನೇ ರಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಎಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡುವುದು ಅರ್ಹರಾದವರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. ಇದು ಇದರಿಂದಿರೋ ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಇದರಿಂದಿರೋ ಒತ್ತೆ ಅದು. ಅರ್ಹರಾದವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಎರಡನೇದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಹರಾದವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ್ದು, ಮತದಾರರದ್ದಲ್ಲ. ಮೂರನೇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಳಿದಂಥ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲ ಅಂತ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಧಿಕಾರವೇ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೊಂದು ವೈರುಧ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಾಗರಿಕರ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಂತೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ನಾಗರಿಕರು ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆ ತನಕ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇದು ನನ್ನ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅಷ್ಟನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ವಿದೇಶಿಯರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೇರೆಯವರು ದೂರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ದೂರು ಬರಬೇಕು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಯರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತಪತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ದೂರು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ದೂರು ಬಂದಾಗ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹೋಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮತದಾರರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಾಗರಿಕರು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಸಾಬೀತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಆಸ್ ಎನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 1995ರಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಬಾಬು ಹುಸೇನ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ ವಾಸಿಗಳಾದಂಥ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಓಟು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ನಾಗರಿಕರ ಅಲ್ವಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಗರಿಕರ ಏನಾದರೂ ತೋರಿಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಒಪ್ಪದಿರಾ ಇವರು ಇಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ವರದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಆ ವರದಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಅವರ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 3 ಜನರ ಬೆಂಚ್, ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಹಮದಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ 3 ಜನ ಜಡ್ಜ್ಗಳ ಬೆಂಚಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದು ತಪ್ಪು, ನಾಗರಿಕತ್ವ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅದೊಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ನಾಗರಿಕ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆ ದಾಖಲೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಈ 3 ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ 3 ಜಡ್ಜ್ ಬೆಂಚ್, ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇದುವರೆ ತನಕ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಆದರೆ ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ 2025 ಜೂನ್ 24ನೇ ತಾರೀಕು ದಿಢೀರನೆ ಮೇಲೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸುಮಾರಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳಿದ್ದಾವೆ. SIRಗೂ ಇದುವರೆ ತನಕ ಬಂದಂಥ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೇನೆ. ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ, 12 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ 12 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಸೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಫೆಬ್ರವರಿಯ ನಂತರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೊದಲನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇದು, ನಾನು ಮತದಾರ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ
ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತದಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವೇ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 1950 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, 1960 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ದು. ಅವ್ರು 2003ರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಾರೆ. 2003ರಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ನೇಚರ್ ಅಂತಿದೆಯೇ ಹೊರತು SIR ಅನ್ನೋ ಪದ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಆ ರೀತಿಯೇ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರವಾದದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು 2 ಫಾರಂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಆ 2 ಫಾರಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ, ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 2 ಫಾರಮ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಮಯದ ಒಳಗಾಗಿ 1 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಇದ್ದರೆ 1 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಸಮಯ ಅವಧಿ ಒಳಗಡೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ವೋಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಇದುವರ ತನಕ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಅವಧಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು, ಇದುವರ ತನಕ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಸತಿ, ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆಯಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರಿಯಾ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದೀಯ. ಈಗ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, 2003ರಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳದು. 2003ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮತಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದೆ ಅವರು ಓಕೆ, ಅವರು 2003ರ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಈ 2 ಫಾರಂ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, 2 ಫಾರಂ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ 2003ಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ದೇನಾದರೂ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಾರಂ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. 2003ರ ನಂತರ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದವರು ಅಥವಾ ಆಗ ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಡೀ ಮತದಾರರನ್ನ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. 2003ಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, 2003ರ ನಂತರ 2 ಭಾಗ ಆಗೋಯ್ತು. 2003ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 3 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. 2003ರ ನಂತರ ಮತದಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದವರು 1987ರ ಜೂನ್ 15ಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜನನ ಮರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮದು ಜನನ ಮರಣ ಪತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಬಿಹಾರದ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅವರು 11 ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ 11 ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು 87ಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 11 ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನೇನು ದಾಖಲೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. 1987ರ ನಂತರ 2004ರ ಒಳಗಡೆ ಈ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥವ್ರು, ಒಂದು, ನಾನು ಈ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ದೇಶದವರ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತರುವಂತಹ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. 2004ರ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ನಾನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದರು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನೇನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರ ಹತ್ರ ಇರೋದು, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೋಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಾದರೆ ನರೇಗಾ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಯಾವ ಕಾರ್ಡುಗಳು ಕೂಡ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದ 140 ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ 120 ಕೋಟಿ ಜನರ ಹತ್ರ ಇರಬಹುದಾದಂಥ ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದರು. ಅವರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ 11 ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನನ ಮರಣ ಸಾಬೀತು ಮಾಡುವ ದಾಖಲೆ, ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ವಯೋಮಾನದವರು ಅಥವಾ ನನ್ನ ನಂತರ ವಯೋಮಾನದವರು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡುವ. ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ.
ನಾನು ಶಿವಸುಂದರ್ ಅನ್ನೋನು, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನನಗೇನು ಹೆಸರಿರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಗು, ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ಮಗು ಹುಡ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮಗು ಹೆಸರು ಶಿವಸುಂದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವರು. ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕು, ಬರೀ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಸಾಲಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕು, ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಸ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರೋ ಆಸ್ತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಪತ್ತು, ಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳು ಇದ್ದವರು ಸಹಜ ಭಾರತೀಯರು, ಇವುಗಳಿಲ್ಲದವರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಭಾರತೀಯರು. ಯಾವುದನ್ನ 1950 ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ, ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮತದಾನ ನಿರಾಕರಣೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಆಗಿನ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತದಾನ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಡ್ತು, ಅದನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು 11 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಸ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತದಾನ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮತದಾರರು ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶುರುವಾಯಿತು ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ 2025 ಆಗಸ್ಟಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ತನಕ ಸತತವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸತತವಾಗಿ 4 ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಬಿಹಾರದ SIR ಅಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಪಟ್ಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ. 65 ಲಕ್ಷ ಜನ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನೇ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಜನಪರ ವಕೀಲರು, ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಈ 11 ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು? ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಕಲು ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಕಲು ಮಾಡಬಹುದು, ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ನಕಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ನಕಲು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಗದು ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಗದು ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಆಧಾರ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಆಧಾರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ಏನು? ವಿಶೇಷ ಇಷ್ಟೇ, ಆಧಾರು ಬಡ ಜನರ ಹತ್ರನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಡ ಜನರು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಲಿತರು, ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಮತದಾರರು ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ನೇ ತಾರೀಕು 2025 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಆದೇಶವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನ 12ನೇ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಿಹಾರಿಯರು ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ವಲಸೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ಸುಮಾರು 20% ಜನ ವಲಸೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಹಾರದವರು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯಂತ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೂ ಕೊಡಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 4 ದಿವಸದ ಕೆಳಗಡೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 12ನೇ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಮೊನ್ನೆ ಈ 12 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ SIR ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಜನರಿಂದ ದೂರಗೊಳಿಸಿ ಈ ದೇಶದ ಸಾವರ್ಕರ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸುದೀರ್ಘ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಆಧುನಿಕ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಹಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಒಂದು ಜನರ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನಾವು SIRನ ಶತಾಯಗತಾಯ ವಿರೋಧಿಸಲೇಬೇಕು. ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೆಂಗೆ ಇಡೀ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ಅದೇ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತರು, ಸೋತರು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತು ಸೋತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರದು. ಈಗ ಸೋತಾದ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಸೋಲಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಏನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರ ಅಪಪ್ರಚಾರ, ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು, ಕಷ್ಟ ಪಕ್ಷ SIRಗಾದರೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿ
2024ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಈ ದೇಶದ ಇಡೀ ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆ ನಿಂತಿರೋದು ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ. 1973ರ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸು, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಡರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ 3 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಲೂ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂಥ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ನೇಮಕ ಆಗ್ತಿದ್ದ. ಈ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತಮಗಿರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ನ ಅನಾಮತ್ತು ಹೊರಗಾಕಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರೇ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ. ಬಹುಮತ ಯಾರದಿರುತ್ತೆ? ಸರ್ಕಾರದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರವೇ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಗಿರಬಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತರ ಇರಬಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಥವ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ 27ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದರು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನೀರ್ನ ಸಾಯೋ ತನಕ ಅವನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಏನೇ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಯೋ ತನಕ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುನೀರ್ಗೆ ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿ ECIನ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುನೇಶ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿನ ಮುಂದೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಂಪೈರು, ಪಿಚ್ಚು ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಪಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂಪೈರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂಪೈರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರೋದು ಸಾಬೀತು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಪೈರ್ ಪಿಚ್ಚು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಿಚ್ಚಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ಆಟ ಆಡಲ್ಲ, ಈ ಪಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಆಡಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, SIRನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಅಪಾಯ ತೀರುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದು ಸೇರಿರೋದಲ್ಲ, ಅದು ಒಳಗಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವಿಕಸನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, 1984ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಪಡೆದಿರೋ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಓಟುಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂತು, 49.4% ಓಟು, 414 ಸೀಟು 84ರಲ್ಲಿ. BJPಗೆ 7% ಓಟು, 2 ಸೀಟು. 1984ರಿಂದ 2025 ತನಕ SIR ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವೋಟ್ ಶೇರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ 7 ಇದ್ದಿದ್ದು 14 ಆಗುತ್ತೆ, 14 ಇದ್ದಿದ್ದು 20 ಆಗುತ್ತೆ, 20 ಇದ್ದಿದ್ದು 24 ಆಗುತ್ತೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ಅದು 20ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ 34 ಆಗುತ್ತೆ, 36 ಆಗುತ್ತೆ, 36.5ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 1984ರಲ್ಲಿ 4% BJPಗೆ, 89ರಲ್ಲಿ 7% ಆಗುತ್ತೆ, 11 ಆಗುತ್ತೆ, 14 ಆಗುತ್ತೆ, 33 ಆಗುತ್ತೆ, ಕೂಡ 36 ಆಗಿದೆ. SIR ಇರಲಿಲ್ಲ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನ ಬಿಹಾರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 2095ರಿಂದ BJPಯ ವೋಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ರಿ, SIR ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗದೆಯೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವ್ರ ವೋಟ್ ಶೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು 20%ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಸೀಕರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಫ್ಯಾಸೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಜನರು ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಣ್ರಿ, ಜನ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ. ಜನ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸುಳ್ಳ? SIR ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 30-40 ಲಕ್ಷ ಜನ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ SIR ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದುತ್ವ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿಂದುತ್ವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಚಳುವಳಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಓಟಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಶಕ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ SIR ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ
ವಿಸ್ತೃತವಾದಂಥ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವೇ ಆಗಬೇಕು. ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪದ ಅಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರವನ್ನು, ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ 36% ಜನ ಯಾರು? ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೇ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 2,25,00,000 NDA ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 2,25,00,000 ಜನ ನಮ್ಮವರೇ. ಅವ್ರು ಯಾಕಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು? ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸೆಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಪಾಯದ ನಡುವೆ ಇವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಇದರಲ್ಲಿ SIR ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಆದರೆ 84ರಿಂದ 2025 ತನಕ ಏನು ಈ ಫ್ಯಾಸೀಕರಣ ನಡೀತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ. 1951ರಿಂದ 1977 ತನಕ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ 95% ಚುನಾವಣೆಗಳು ಅಧಿಕಾರಾರೂಢ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದವು. ಪ್ರೋ ಇನ್ಕ್ಯುಬೆನ್ಸಿ ವೋಟ್. 1977ರಿಂದ 2002 ತನಕ ಭಯಂಕರ ಆಂಗ್ರಿ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ವೋಟ್, ಆಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ವೋಟ್. 2002ರಿಂದ 2024 ತನಕ 60% ಪ್ರೋ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ವೋಟ್, 40% ಆಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ವೋಟ್. 60% ಪ್ರೋ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ವೇಟ್ನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಯಾರು? 2002ರಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ಕಂಡ ಘನಘೋರವಾದಂಥ ಗುಜರಾತ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ನಡೆದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ 1995 ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ 5% ವೋಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ಗೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ. SIR ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಸರಿ ಇದ್ದಾಗ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ವೋಟಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪಾತ್ರ, ನಮ್ಮದೇ ಜನರನ್ನ ಮತಗಳ್ಳತನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮತಿಗಳ್ಳತನವೂ ನಡೀತಿದೆ. ಮತಿಗಳ್ಳತನ ಅಲ್ಲ, ಮತಿ ದರೋಡೆಯೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಚಳುವಳಿಗಳೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಾಧನವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆಯಾ? ಈ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಈ SIRನ ಶತಾಯಗತಾಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ. ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ, ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿ ಅಲ್ಲ. SIR ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ, SIR ಜನರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ದೇಶ ಸೇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ SIR ವಿರುದ್ಧ, ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಫ್ಯಾಸೀಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ದೇಶದ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನು, ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ. SIR ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಕರು ಶ್ರೀ ಶಿವಸುಂದರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ SIRನಿಂದ ದೇಶಕ್ಕಿರುವ ಅಪಾಯವೇನು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಶ್ರೀ ಪರಕಲ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. I kind-heartedly invite Shri Parakala Prabhakar to the podium to address the gathering. श्री शिवसुंदर, मोहम्मद कुनी, मानवी, नूर श्रीधर and Tara, my dear friends, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. We need to understand what is the challenge that we face today? What is the threat? Some time ago we used to think that we might face a threat. Today we are facing the threat.
It is already here. There are two types of threats. One is the challenge that we have to understand from within the civil society. That threat, that challenge is our indifference. We don't seem to be bothered. Before this meeting, I was having a cup of tea, and this friend of mine, please stand up. Yeah. He asked me an interesting question. You're saying that all these irregularities are happening. How dare they do that? How can they do that? They are able to do all these irregularities brazenly, openly, because they have understood that we won't bother. That is the first threat. Why do they think that we don't bother? They think that we don't bother because when, I'll tell you some recent incidents. I'm not going into history. When in an open court, somebody throws a chappal at the Chief Justice of India. So tell me, how many of us have gone onto the road? How many? 100? 200? Out of 140 crores. How many? So when the Chief Justice was thrown a chappal at him, we are busy. What is the signal that we are sending? When Manipur is burning for the last more than 2 years, is Manipur part of India? It is still? Sure? No. Is it? We don't bother. Okay, that is very far. But in our home, when our youngsters are unemployed, we are not bothered. Unemployment is at a historic high today. In that, youth unemployment is at a historic high. One of the highest in the world. In that, educated youth unemployment is at a historic high. And educated youth unemployment is at a high, one of the highest in the world. Then, household debt is at a historic high. Household saving is at a historic low. We are not bothered. You know, Manrega, you've heard of Manrega? Manrega is the Rural Employment Guarantee Act with minimum wage. And it is a demand-driven program. In the demand-driven program, they make some allocation for a year, and whenever that fund is over, they add some more fund. It has never happened, but this time, last year it happened, that the entire sum allocated for one full year was exhausted in 6 months. Which means there is a huge amount of rural
distress. We are not bothered. What signal does, I don't want to go into many more details, but these are enough. What kind of a message does somebody who is ruling this country get from this kind of indifference? We can do anything, isn't it? I'm answering your question. We can do anything. These people are not bothered. They don't react. They don't question us. This is one. Shivasundar has told us very clearly. He has given the history of our republic. I'll just take up two things out of it. We have to ask a basic question. What is that which qualifies you and me to be a part of this political community? What is it? Is it my property? No. Is it my education? No. Is it my caste? No. Is it my gender? No. Is it my religion? No. What? Is it my language? No. Is it my region? No. What is it? Who? Country is this? Does it belong to people who speak a language? Does it belong to men? Does it belong only to women? Does it belong only to people who live in a particular state? Or in a particular direction, east, west, north, south? No. Does it belong to people who pray to a particular god or a set of gods? No. It has nothing to do with your religion, caste, gender, region, language. It has only one criterion. Whether you are in India or not, isn't it? On that basis, everybody was given a right to vote. And this is not everywhere in the world, as Shivasundar had said. Each country has its own way. Some countries said, look, you have to be
Nowadays it's difficult to kill people because there'll be bloodshed, there'll be a lot of attention. So how do you kill a citizen? Do you know how to kill a citizen? You strip them of the rights. Then you are dead. So today a genocide happening in this country in the name of SIR, which is a bloodless genocide. You don't see any blood on the carpet. But there are 42 lakh people killed. As citizens of this country. They are no more citizens because they don't have a right to vote. When you don't have a right to vote, you're done. You're dead as a citizen. So what is happening in SIR is nothing but a bloodless genocide in India. Now we have reached a stage because of SIR in our democratic life. Democracy, normally what happens? People elect the government. People choose the government, isn't it? That is normal democracy. Now we have an interesting democracy where the government is the voters. Government is choosing the people. Oh, yeah, you can be a voter. No, you can't be a voter. Yes. You see, our Prime Minister told in so many meetings that I can find out these Guspetias by the face, the and all that. Can you find out? He's given us a clue. So on the basis, yes, you can do it. No, you are. Have nothing to do with it. No, not you. So out of the entire population, those people who are more likely to vote for us to be in the list, those people who are not likely to vote for us are out of the list. Now, what is interesting, many people are very depressed and they don't know what has happened in Bihar, how is it possible? In fact, he was also saying, how is it possible that people are endorsing this? What I am saying is
that you see, when the government has chosen who are the voters, who should be the voters, on the basis of whether they are likely to vote for me or not. Isn't it? Then the opposition could win some seats. Isn't it great? It is great. So today, what is happening in the SIR is a political cleansing. It is not a water list cleansing. It is a genocide. Democracies die today in 20 24, 25, in this part of our century, the 21st century, not like before. Suddenly, Army General announces on the radio that, we are clamping martial law, no democracy, Parliament is dissolved, government is dissolved, President, Prime is arrested. No, that's gone. Today, slowly and slowly and slowly and slowly, by taking away rights, by introducing SIR, by introducing duplicate votes, by hiking the suddenly you have 60% at preliminary figures, 67% late night. Just before counting, you have 70% vote. Where are these things coming from? There's a fraud there. So these are the things that is happening in this democracy. They are able to do this because we are not resisting it. So we have to say no to SIR and say that we are going to stick to the values for constitution. Don't meddle with them. Being a grey electoral democracy,
it moved to grey electoral autocracy, and now for the last 4 months we have been classified as confirmed electoral autocracy. It is the same type of system that Russia is classified into. Remember this. And while I'm saying this, I'll just share a number with you. In Russia, Putin comes with 95% of votes. We have read this many times, right? Whenever there is election. In India, in the last 2 elections, Maharashtra and Bihar, BJP's strike rate has been 90. Do you see the similarity? That's where we are. Okay, so I would like to cover, Malika, could we go to the next please? I would like to overall cover these 4 points, why and how our democracy was destroyed, how under-designed systems and illicit data help that and some key redressals that we can have, and the responsibilities of digital governance and citizenry. Can we move to the next, please? Let us appreciate where all and how our citizenship is stolen. First of all, as I said, are we subjects or citizens is something that we need to ask ourselves. And if we move to the next, please. The entire electronic election cycle is compromised with compromised data. See, we have to understand this. In the old days, data was not as important. Today, everything is about data. When the electoral roll is digitized, it's data. When we go vote, the vote is electronic, that is data. When they count the votes, they count those electronic bytes, so that is data. So everything is data. Whereas what our procedures today we follow are all manual. So for example, and I'll give you a simple example. In your house, most of us use Wi-Fi routers, right? You have a Wi-Fi router. If your router is on, you can connect your phone to the router. Suppose you move out of the house, not too far away, maybe 10 feet. You lock the house. Will you still be able to connect to your Wi-Fi router? Yes. Locking the house does not stop the flow of the electronic signals. Now we have a control unit which has electronic data. How is the data locked? No, data is never locked today in India. We have been demanding it. Data is still open. What we lock is that box with a paper tape with signatures and that old seal and all that, right? Will it stop the electronic signals? No, it will not. Will it stop being tampered? No, we don't know. Now, if that box has a simple sticker on it, and if I change that sticker and put it onto some other box, can I swap those 2 boxes? Yes, I can. Where is the electronic lock? There is no electronic lock in this entire system. When you receive, I'll give you another example how you check. We do it every day. When you receive your bank statement, account statement, you see the opening balance, you see the credits, you see the debits, you do the plus and minus, you see the closing balance, right? If the closing balance matches what is shown, you know that the transactions are in order. Is there a closing balance to the electronic voting machine on the day when the polling ends? No. It is supposed to have it. It is required to have it. Is it shared? They tell us how many votes are cast or how many pollers came out. There is something called as a checksum, and I try to pair my phone with your speaker. Will it pair? No, it won't. So we pairing every day. It's that ubiquitous, it's that easily available. Why is the control unit and
VVPATs, where they go, did they take any different route? So if it was 24/7 tracked, then if a particular control unit was swapped, it will lose its signal, right? When it is swapped, the new one comes, it will not be able to come the same way. You can notice and find it out. During counting, and again I'm going to show you that simple animation. There are 2 copies of the vote in a control unit, and I'll show you how it works. It can work. You may be, when they announce the results, they can total 1 copy, and when they verify, when you ask for verification, they will total another copy. If I keep 2 copies, when you ask me what is the value of this, I say 3. Okay, fair enough. Now that may be the true value when you ask me. But if you don't ask me, this is a value of 5 and I'm going to count it as 5. You don't know that there are 2 copies. Only when you ask me, I'm going to say 3. Otherwise, I'm going to count this. That's the kind of thing that is happening. Right. So overall, these are the 3 things. We have an electric where legitimate names are cut off, as Parakala just now said, and even Shivasundar referred to it earlier. Legitimate names who are not like them are cut off, and illegitimate names are added. And that's why, as Kapil Sibal said, 3 and 4 and 5 and 6 trains run from Haryana to Bihar during the elections. During the voting, you have, as you can see, you must have seen that animation, quick animation of apple and banana. You punch banana, you say apple, or you say punch apple and you see banana. And after the polling, during counting, as I said, if you ask me, I'll show you 3. Otherwise, I'm going to count 5. That is what can happen. If we can go to the next, yeah. So in data science, there's a term called data integrity, which basically means wherever data goes from one place to another, you make sure that the same data which was sent was received and it was saved the same way. That is what, in simple terms, data integrity means. In our election system, we have 3 units: control unit, ballot unit, and VVPAT. When we press on one button in ballot unit, the signal goes to control unit. So that is one flow of data. Control unit to VVPAT is another flow, and VVPAT back to control unit is a third flow. What they should have done is take checksums of all this and make sure that they can demonstrate the data is unchanged. Nothing has been done. That is what I say is under designing the system. You don't design the system correctly. So, can we move? I'm going to show you a quick, and that's right, thank you. Quick animation of a sample of the data that you may have. This is checksum. The yellow highlighted number is the checksum, which will change if I change any of the first 2 columns, either by their position or by their value. Now, what I am going to do is the second column is the value, the vote that the person cast.
First is the number in which the person came in. First person, second person, third person, like that. These middle two columns are some mathematical formulae. They have come from some mathematical formulae. Forget about those formulae completely. Now let us see, if I go to seventh value, and change that 7 to 8, as you will see, the third figure where the mouse is, you will see a change with respect to that. Now let us change that 7 to 8. So the seventh candidate and eighth candidate. 7 means a vote for seventh candidate. 8 means a vote for eighth candidate. See, I just changed the 7 to 8 and that number changed. Did you see the change happen? Now we will change that 8 to 7. So effectively the number of votes that 7 got and number of votes that 8 got remain the same. But their order has changed, and even then you will see that the checksum changes. So, and this is not something new. This has been a world practice for last over 40 years. Every good programmer knows about this. This is not something that I have invented. No. This exists. But we don't use it. We don't use it because then any change would be caught. You see, you just saw that, right? 7 to 8, 8 to 7. That's it. Total number of votes to 7, total number of votes to 8 remained the same, but the control total or the checksum changed. Can we go to the next slide? Yeah. So this is the signal flow diagram as per the Election Commission of India. I'm not going to go into the details of it. We'll see the effect of that. Can we go to the next? Okay, we'll go to the next first and then come back here. Yeah, now look at this. This is how the process happens. The voter comes in, presses Apple, it goes to control unit. Apple tells VVPAT, I have received Apple, print Apple. It prints Apple, but tells the control unit, I have printed Apple, you save banana. You don't know this. You do not know about this dialogue at all. What they should have, the way they should have designed it is, when you press the ballot unit, the BU, you press Apple, the same signal should have gone at the same time to control unit and VVPAT. Then VVPAT would have printed Apple, ballot unit, control unit would have saved Apple. There was no reason why the VVPAT should have communicated back to the control unit. How can this happen? Before we go there, remember that there are two copies. If you can see on the screen, there is a kind of pinkish copy and a yellowish in the central unit on the top figure, right? These are the two copies of the vote that are stored in the control unit. Let me tell you one thing, how devious this can be. This was mentioned in the patent paper for the EVM. When I read this, I've been filing RTIs, quite a few, maybe 30, 40 so far. Not any of those have come back with any reasonable answer. That's a different thing. So I asked the Election Commission, how do you ensure that these two copies are identical, and when do you make the second copy? After I asked this, there was no answer. I rephrased it, asked again. After my second answer, now
the patent paper from the patent's website, this is not Election Commission website, from the patent's website has disappeared. That is how devious things can be. You go to patent's file, website, you should be able to find even a 100-year-old paper, patent. Expected to find it. Now it is no more there. That patent for M1 is not available. So, coming back to this, these are the two copies that I was mentioning to. Now let us come back to the earlier slide. See, there is another unit you might have heard about, the symbol loading unit. People keep on talking about it. The SLU, the symbol loading unit, which connects, which feeds the data 10 days before the election to the VVPAT. When we talk about generally EVMs, we have to also appreciate that EVMs before (2013) and after 2013 are two completely different machines. Before 2013, when there was no VVPAT, the EVMs were not aware of the location and the number candidates and whatever. So they were location agnostic, as we call it. It didn't matter whether the same EVM was in Tirupur or the same EVM was in New Delhi or somewhere in Kashmir or Gujarat or Maharashtra. Didn't really matter, or Karnataka. It would work the same way because it only stored the number associated with a button. It didn't print any symbol for you to see. So it did not need to know what the symbol was. With VVPAT, 10 days before the election, it becomes aware of which candidate is at which position. And VVPAT is the most powerful of all the three. So now this essay to symbol loading unit, we are told, and again after repeated demands also, they haven't shown us the SLU. In fact, when they say that we had asked people to test EVMs, it's a false statement. They did not allow non-party people to examine. Even I have asked. They said, you are not from a party. I said, I don't want to be from a party. I am an independent Indian citizen. And I would do it, whatever I want to do, I will do in front of your eyes. But no. And you, even for the party people, EVMs could not be touched. You could only see them. How do you test something? If you go to buy a car, do you test the car by seeing it or by driving it? Right? Test drive. So why EVMs are not allowed to be tested? No, they have never been allowed to be tested. So that statement is again a false statement. Coming back to SLU, we are told that normally only these first two figures is what is fed. But there is a good chance that the files like date, time, number and N could be there on the SLU, which we don't know. And I'll tell you the importance of this file and these files and the risk
the tremendous risk that it has. In fact, I do believe that a lot of it is actually what we are seeing. So, if these files exist, then the program is written already. You don't, again, be aware, you don't have to modify the program. People say, how can a program be modified? Even Election Commission says, no, it is once read. Yes. We are not saying you modify the program. No, not at all. You write the program in the first place in such a way that data will change the behavior of the program. I'll give you another example from your daily life. Most cars today have lights that come on automatically when it is dark, right? The program is already written in the car that if the light around you falls below certain level, headlights should come up. If that light goes above that value, the headlight should turn off. This program is already written. You don't change the program. The data, that is the light around you, is what drives the behavior of the program. You get my point? So you don't have to change the program. The program is already written. It depends on what data you give. Now, if there is a date and a time and the program is written in such a way that only when on that particular date, after that time, so on 20/11/2024, after 11:59, the program will start behaving differently. And what will be that different behavior? It will start diverting every third vote, 3 number there, to the first candidate, 1 number there. Now, see, this SLU data is uploaded from a single room or single office, which is with the Election Commission. It is downloaded by engineers all over India, and it is fed to VVPAT. So all that modification can happen in one room for all the constituencies at one time. The engineers would not also know, because they don't know what is there in they just download, they connect the SLU, upload the data, and off they go. If you tested this EVM before 2011/2024 or after that date, it will behave normally. Only on 2011/24, after 12 o'clock, noon, it will misbehave till end of the day, end of that date. Even if you tested it at 11:30, on 2011/24, you will not notice anything unusual. That is how data can change everything. And for that, you don't have to change the program. This, unfortunately, what happened was, because vote chori campaign was run with such fanfare, people took their eyes off this. People thought, oh, no, EVM was all not true really. EVMs are good. All that is happening is only vote chori here. No, there is a vote hijack. You vote for apple and it goes to banana, it's hijacked in between. You don't even know. Besides, what you see is the paper slip. The paper slip is showing you
apple. But did you see banana inside? No. What is being counted? Is the counted? No. It is the banana that is being counted. And when they want to show, give the results, they will count bananas. If you ask for verification, they will count apples. They have both. How do you know? You will never know. This kind of thing is happening. Both these are happening, and that's why I said all the three. We have to be aware of all the three. On one side, you have electoral roll, which is being fudged and manipulated. On the other side, you have this vote casting that is being manipulated. On the third side, you have these control units that can be swapped, because the control units talk to each other as long as they are within that pool, whatever those 10 lakhs that they have, anyone can talk with anybody. So I replace one and all of them look alike, right? How would you know? It's only the number, the tag that is attached, which can be changed. And this is happening. I can't tell you how depressing or how devious it is. But it is. So can we go to and then we skip this? Yeah. So as I said, the impact of under design is another issue. Anyone from here who is accounting, auditing, accounting, or even at home, when you tally something, you tally either with the totals and the process, as I said, or you have another reference to check it with, right? You verify something. In this entire system that we have, digital system, there is no verification. There is no copy. We saw Madhya Pradesh after elections, all the EVMs caught fire and they were gutted. There is no copy left anywhere to know what really happened. Now, see, if you were transacting with a bank and one day bank comes back to you and says, oh, you know what, our server caught fire. Now we don't know how much money you have. Will you work with such a bank? No. You would expect them to have a backup. Okay, your server caught fire, I have nothing to do with it. You have a backup, you restore my account details, right? It's basic expectation, isn't it? You don't work with such a bank. Why do we work with such election commission? Why? So, we'll go to the next slide, please. Again, I'll visit this. Again, we have voter list, we have voting using EVM, and we have vote counting using EVM. I have already talked about the problems. There are simple solutions. For voter list, we can use Aadhaar biometrics, and I'm going to come to that database sometime. What we can do is, it doesn't have to be connected to the EVM system. It can be an independent computer sitting at the doors of the polling booth. Person who walks in, his biometrics are taken. The computer is connected to the Aadhaar system. It checks for the person's, his or her name and residence. And if that address is within
that polling booth area, then the person is allowed in. If not, the person goes out. This way, it's a very simple way of eliminating fake voters. I do not know why it is not done. Government already has approved even iris recognition systems. You can find those on our website. You can even buy one for as 100 rupees. You can see it for yourself. But these are not implemented by government itself. As far as the voting using EVM is concerned, we have to, as I said, I showed a progressive checksum in the demo that has to be implemented, and instead of (17C), which is outdated, give that final checksum to every representative of the candidates, so that they carry that slip or that printout on the counting day. Before the counting begins, the checksum is again calculated, printed or shown on the screen, and everybody is it. So doubt. There is no question of any data fudging. And again, counting using EVM, you show the checksum and also pair the VVPAT and control unit if you want. Can we move to the next, please? Now, these are the three data stores that I talked about: the census data, electoral data, and Aadhaar data. There are, of course, as I said, all the other databases like the ration card and your driving license and all, but these three are important. Imagine, we believe that all these three databases don't talk to each other. They maintain a sanctity. But if from the census data, two things, caste and religion, are taken out and put into the electoral roll database. Now, you can easily add to the granularity of a lane, segregate people by their caste or by their religion or what have you. I mean, census has so much of data. It depends on what you take. And that's just by a click. It doesn't take time now. Digital, it's on the computer. It gives you a list. You can include, exclude as many people as you like. That is the risk. That's a huge risk. Just a thought. All of you will remember we saw and we read about Tata Group having board fights. I mean, they had some problems in their board, right? It was a corporate fight. We have a full-fledged Ministry of Corporate Affairs. Where did the Tata board go? They went to the Home Minister, not to the Minister of Corporate Affairs. Why? It's a legitimate question, right? When you have another ministry which is supposed to deal with only corporate affairs, why do you go to Home Ministry?
Look at the entire electoral system. The two companies that manufacture EVMs, the Bharat Electronics and the Electronics Corporation of India, they have 4 members each of BJP on their director board. Both of these companies. The Election Commission, less said the better. The Supreme Court, they are in the back pocket, they sit on them whenever they want. The only thing that is not under their direct control is the electoral roll, because electoral roll is its administration and management is done by Tata Consulting, TCS, Tata Consultancy. Now, if you can connect the dots, I don't have to say the rest, right? So that is the huge risk that we run with our digital citizenry. The very fact, let me divert a little, the very fact that even after in Bihar, they had to add 3 lakh voters, tells you that the SIR failed. Their claim was, we will get a pure voter list. The expectation would be not a single voter would be added after the SIR was over. If you buy a water filter with the expectation that there will be no germs, then I come back to you and say, you know what, after this water filter, this glass of water, you put through this ultraviolet or whatever, because there may be some germs in it. Would you believe that water filter? You will not. The very fact that 3 lakh people were added tells you that SIR is a complete failure. Complete. Even if it was 1, I would have said the same thing, but with 3 lakhs, it's okay, and to end, why did we get there and how did we get there? To the place where we are confirmed electoral autocracy today. We are no more classified as democracy. We have 4 major components to blame: politicians, bureaucrats, judiciary, and we the people. Prakala has already talked about we the people being happy with whatever is happening. But the politicians, they make unethical laws. For example, the current election commission, the law they made in 2023, that election commissioner cannot be charged with anything till death, which basically fundamentally means that that post is above the law, which is against the fundamental democratic principles. Nobody is above the law is the first principle. Now we've created a person who is law, so he or she can do whatever with a complete impunity. Coercive, criminally acting government working against the people, this can be said about any government. We have tolerated all. We should not be tolerating those. Absence of strong people-centric, active and capable opposition.
We've seen this for the last decade. Opposition is not able to up the game and take it up to the government so that they change their course. But politicians are not the only responsible people. The bureaucrats are, because they do not consider themselves accountable, responsible to the people. They are completely corrupt. We see this every day. I don't have to talk about it. I'm just bringing it up. Judiciary, less said the better. Look at our few topmost positions in the judiciary for the past few days. Spineless, immoral, incompetent, valueless individuals with records of molestation. Somebody molested a lady. Somebody had divine insights, which in other words are psychotic disorders. Somebody gave false testimonies saying that, oh, my car was used. Perjury. And somebody has tax evasion amounting to crores. These are our top judicial occupants. Less said the better. And people, we have stopped caring about our freedom. If we do not fight for our freedom, nobody else will. Socrates said, people can be great, people can be free without being great, but nobody can be great without being free. We have to remain free. We have to fight for it. So, one last point, just to address. Can we go 3 slides ahead? Data storage cost. We are told that they are deleting data after 45 days. I just make quick calculations, and to highlight, data of 100 crore people's votes with the checksums, if it is stored in the cloud. Cloud is 3 times costlier than a hard disk, locally available hard disk. But if it is stored in the cloud, will cost government 3,333 rupees a year for 100 crore people. Data of all their votes for 1 year. Data of all the video for all of India's every polling booth will cost 2.1 crore rupees a year. Just 2.1 crore. All videos, all polling booths. And they tell us they destroy data after 45 days. You can make out where we are going. So, what we must do, can we go 2 slides ahead? Another one. We have to say no to SIR until our demand and need for completely transparent process is fully met. There are no in-betweens, no via media. Completely transparent and responsible process, which means any Indian should be able to search the entire Indian electoral roll. And I'll tell you the reason of it. The law says that if somebody has a duplicate epic card, that somebody is criminal. He can be, charged with criminal intent. How is that somebody criminal? If that somebody doesn't have the agency, doesn't have the machinery to print the voter card is being, that responsibility and authority lies only with the Election Commission. And the Election Commission is not responsible, but the individual citizen is responsible. And I can't even find out whether my name appears somewhere else, maybe in Bihar or maybe in Delhi or Gujarat, or because you don't give me searchable electoral roll, right? So we start from there, and we demand that SIR will be allowed only after fully transparent protocols are implemented with enough time. Till then, we have to say no to SIR, and let us resolve that we will get on the street, each one of us, and each one of us present here will convince at least 3 people to say no to SIR.
at least 3, if not more. Thank you. SIRನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞರು ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ SIR ಅನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುವ ಮಾರ್ಗವೇನು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 2:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಭೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟು, ಒಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಆಯೋಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 56,000 ಖರ್ಚು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಲ್ ಬಾಡಿಗೆ, ಊಟ, ಇನ್ನಿತರೆ ಖರ್ಚುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಗಲೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಜನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುನ್ನಿ, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅವರು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ. ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮೀಯ ಒಡನಾಡಿಗಳೇ, ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇಶದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ, ಈ ದೇಶದ ಬಡವರಿಗೆ, ಈ ದೇಶದ ದಲಿತರಿಗೆ, ಈ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದಾದ ಒಂದು ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ, SIRನ ಬಗ್ಗೆ, SIR ಏನು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು, ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. SIR ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ 3 ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ NRCಯ ಮೂಲಕ ಏನು ಬಯಸಲಾಗಿತ್ತೋ ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು SIRನ ಮೂಲಕ ಈಡೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಆರಕ್ಕೆ ಥ್ರೆಟ್ ಆಗಿರುವ 3-4 ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಡಳಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ, ಎರಡನೆಯದ್ದು ಬಡವರು, ಮೂರನೆಯದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಗಳು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನು ಡಿಲಿಮಿಟೇಟ್
ನ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಬಡವರನ್ನು NRC ಮೂಲಕ SIR ನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಬಹಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ SIR ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಕೆಲವರದ್ದು ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ ಹೆಸರಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಶಿವಸುಂದರ್ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ SIR ನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ 65 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಮತದಾನದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಆಚೆ ಈ 65 ಲಕ್ಷ ಮುಂದಿನ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ತೀರ್ಮಾನ ಏನು? ಅವರ ಪೌರತ್ವ ನಿರಾಕರಣೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಅಸಂಖ್ಯಾತರ, ಬಡವರ, ದಲಿತರ, ಇದು SIR ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ, ಬಡವರ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ದೇಶದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರ ಪೌರತ್ವವನ್ನೇ ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ SIR ನ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಎರಡನೆಯದು, ಒಂದು ಭಯಾನಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನುಸುಳುಕೋರರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಪಗಂಡ ಇರ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನುಸುಳುಕೋರರು ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ ಬಂದವರು, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನಿಂದ ಬಂದವರು. ಹಾಗೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನುಸುಳುಕೋರರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ನುಸುಳುಕೋರರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಕಲ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 5 ಜನರ ಹೆಸರು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ 5 ಜನರ ಹೆಸರು ಚರ್ಚೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಆದ ಹಾಗೆ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಟೆರರಿಸಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿತು. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಧ್ರುವೀಕರಣದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಗ ಕೂಡ ಇದು. ವಿಭಜನೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ SIR ಅನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂದೋಲನ ರೂಪಿಸುವುದರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನಿಂದ ಬರುವ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬರುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೋರ್ಟಿನ ಹೊರಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಅದರನ್ನು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋರ್ಟಿನ ಹೊರಗೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಹೊರಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂದೋಲನ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲಾಯರ್, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನ ತಜ್ಞ ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ತೀರ್ಪು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂದೋಲನ ನಡೆಯುವುದಾದರೆ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು, ಜನರ ಜೊತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವುದು, ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂದೋಲನ ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಜಗತ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಸ್ಲಾಮೋಫೋಬಿಯಾ ಇರುವ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಬಹಳ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಹರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸುವುದಾದರೆ, ಗೆಲ್ಲುವುದಾದರೆ ಜನರು ಆ ರೀತಿ ಆಲೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಅವರ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅದು ಮಮ್ದಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆದದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತ್ಯಾಗದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ, ತಿಳಿಸುವ, ಇದರ ಮಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂದೋಲನವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಖಂಡಿತ. And we believed, and we will still continue to believe this, and that's why we are deeply disappointed, is that we said to them, considering even the perception of the power you have today, why are you compelled to go and participate in a process that you are protesting so violently against? Does it make any sense? Are you really, as the opposition, serious about this democracy, this constitution? It is ridiculous to think that there is an opposition that will think, oh, no, but maybe we have a chance. To get out the power back. Arey bhai, the voter list is being fixed. Voter list is being fixed. What are much more that even happens at the booth, as we heard.
So, forget the opposition. Let the opposition follow. Maybe they're doing some real deep introspection now, and I would welcome that with open arms, because I feel that we should all think, if the opposition does come along, great, bonus points. Okay? But please, let us not, in our analysis of raising the alarm about SIR and getting on the streets to push back that we want a fully transparent process of voting. It's a one-point program, ladies and gentlemen. 1 point. Just give us that. And we have many more to come, but you can look back and you can look at many. The determination that we have to grow the muscle. You know, we have all these muscles. Muscle of determination. We will not step back till we get our transparent, fully transparent system back, and that it is not in the control of any company or government or anybody. It belongs to us. The Election Commission belongs to us. It serves us. These are the things that we are going to move forward with. We won because we got the secular vote in. Karnataka won. That is what created the wave in other states to say, if you can do it, we to do it. We can do it. Tell us how. So Karnataka has a responsibility to begin this work and begin at every corner with each of us taking it forward. And I look forward to seeing you on the street, walking side by side. Thank you very much.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಾರಾ ಅವರೇ. ಈಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾನ್ವಿ ಅವರು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಕೀಲರು PUCL ಇವರು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ನರಸಪ್ಪ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ. Kara Jai Bhim. We've all heard a lot today. All been sitting here since 11:30. There are many things you've already heard, thought about, felt. I am going to do this thing very simply where I'll speak about in the next 10 minutes, hopefully. I want to start by talking about, we've generally said, okay, the worst and the most marginalized people will be affected. Yes, we all agree. Dalits will be affected, tribals will be affected. Muslims will be affected, Christians will be affected. I also want to talk about two other groups of people, and I want you to think about them with me. Now, all of you know this in your head, you have seen this, how women's expression of political agency is very limited in the country. Yes? We see that women tend to vote as their husbands. Their votes are often and I want you to think about what is going to happen to that rural woman in the outskirts, in Tumkur somewhere. She was married at in her 10th, 11th standard, didn't complete education, does not have documents, parents are agricultural farmers, workers, no property, no land. What happens to women like that? Where do they go? What happens to the trans people, the transgender people that we see on our streets? All of you on our junctions have noticed people continue the practice of Mangti, yes? Now, after 2014, you recognize trans people as equal citizens. The Nalsa judgment, the landmark Supreme Court judgment. You also have a Trans Person Protection of Rights Act,
which recognizes them as equal citizens. We also have some very young elected trans panchayati levels. But how many of them vote? Do you know how many of them are for to run away from their families? They don't stay at homes. They don't stay in conventional houses of families of 4 and 5. The community takes care of them. Their communities take care of them. And an exercise like this in a SIR, which is based on ancestry, which is based on community, which is based on where you have come from, the caste, community, class, religion that you have come from. What happens have been oppressed by these structures themselves. In Bihar, the most excluded, the highest percentage of excluded were the women voters. We don't even have a metric or an understanding of where did the trans people figure and feature in all of this. We don't even know that, right? This is happening why? Because the MHA and the Home Minister himself has said detect, delete and deport, right? And we've already spoken about the narrative of Ghusbetia and how that is a false narrative. I just want to layer that with one more thing. That hatred which the Home Minister speaks from that hatred that he speaks from has internalized in the making of this Hindu Samaj, in this Hindutva Samaj. In West Bengal, allegedly, there are 9 people who have lost their lives suicide on the fear of disenfranchisement of the SIR. Because not just disenfranchisement, it is the hatred. You are not ours. Namdu you are not ours, you don't belong here. Go back to where you came from. Who is ours, who belongs? This narrative, it has seeped in so much hatred in everyday lives, and it has a cost. It has a cost for the working class. These are not elite people necessarily. But I will come to that also. In Kerala, we all have read. There is one booth level officer who has allegedly again died by suicide because of the extent of work pressure of deadline as the in the exercise of SIR while the elections. In Rajasthan, in Jaipur, another booth level officer has died by suicide, right? What is this signaling to us? What is this signaling to us? And I want to connect to what Tara has just spoken before us. This is a state of emergency.
it is a state of emergency, for us to not feel complacent in saying that, why do we vote? What do we do? Yes, those questions have to be asked. But they don't have to be asked with the feeling of there is no respite. There is no possibility of respite. Yes, it is true that in this exercise of SIR, everybody has spoken about it. The burden of proof is reversed. Now, you and I have to go and show, if you look at the declaration form, we have to show our epic. We have to show our parents' epic numbers if we are born after 2004, right? But this is this reverse burden of proof and this reversing the entire polity is not new. UAPA is exactly that. You are left to prove you're not a criminal in the logic, is the same logic of the UAPA, the Unlawful Activities Prevention Act. It is also the same logic we see in operation in our city. In 2019, when the CAA and NRC, the CAB in fact, at that point in time, we all came to know of it. Where were we? Were we sitting in a closed hall like this? No. We were in town hall. It was still ours. We still had a right to protest. We didn't have to beg for permissions before the government. Now, this Congress government has put us in a situation, has continued the logic of the BJP government where we are forced to sit in halls like this. Because the town hall is not ours for anymore. The burden is ours. I have to to use a loudspeaker. How many? Who are the VVIPs that are coming? And I may even have to give an undertaking to say that there will be no promotion of enmity based on my protest and my actions. In that context, keeping in mind the political reality that we are in a Congress governed state, not ruled, governed. They have our mandate. A very specific purpose to realize the values of the Constitution and the transformative potential of the Constitution. The collective punishment that the SIR is going to enforce on people. It is a collective punishment. Along with the bloodless genocide, it is a collective punishment, like Parkala sir said. Bloodless genocide, it is a collective punishment. You prove your ancestry, prove where you came from. And if you can't,
you can contest it. But out of the 65 lakh voters, the people who would have voted for the previous election in Bihar, only 33,000 had the capacity to even challenge, object to their exclusion. The others couldn't even object to it. Because we are living in a capitalist society, right? Who has time to object? How will the working class have the time to fill the forms? Will they have the support of the unions? Will they have the support? And is it only the unions' burdens to ensure that the workers are able to fill up these forms? Their voting rights. And finally, I want to talk about what does this do to the question of, along with rights, the question of social security of the working class. As rights-bearing citizens, you also have the public distribution system. You also have health care, free health care. You're also entitled to right to education. You're also entitled to pensions. All of these things, after you are not just made a suspect, you are a D voter, you're a doubtful voter. What happens to all these for the most marginalized? The elite will still find their, their hospitals to ensure their health care. But what happens to the rest of us? And these are questions we have to think about in terms of how we articulate our response. Now, what do we do? We've all spoken for so long. How do we do this? Just like in our politicians and the politics that that India has, it is not natural to any of us to know how to build democratic and transparent processes. We don't know how to do that. It's something we have to learn. It's something we have to learn with taking along people from different backgrounds. With understanding different struggles. What are the struggles of the tribal community with respect to this? The nomadic community with respect to the SIR. And the work is really a question to all of us, that sitting in a Congress-ruled state, Congress-governed, not ruled, what has been the Congress's response to this citizenship chori that is happening? The question is to them. They're talking about vote chori, but they're the citizenship chori that is happening here, which the ECI is not entitled to do. The ECI is a constitutional body, yes, but can they decide citizenship? No. So what is the Congress's stance on this citizenship chori? And unless a resolution is passed with urgency, saying that we will not implement SIR, it is a question for all of us, then what is them being in power? Are they really a valid opposition? And how much is
that we have to do as citizens, as people of this country, we the people, to be able to say that we have rights. You don't give us rights. We can assert those rights as it is. Question that in all the opposition, in all the states where SIR has been notified now, people are being forced to cooperate and to ensure that they the electoral rolls. So the question is, how do we strategically respond? Do we put our energies to ensure people are there? Do we reject it? Do we politically reject it? Do we politically say we will not participate in elections like this? If all of us are there, then none of us, without all of us being there, we will not participate? Because these are the questions that people on the ground are asking. That do you want us to participate? If the election process is so compromised, then how do we participate? How do we trust the results? Like you said, 90% strike rate. Then how do we, what are the realistic answers? And with these questions and hoping that this meeting emerges in next steps, that just because we have been forced to be in a hall and not on the streets, we are not reduced in terms of our clarity and in terms of our political purpose. With that, I'll end. Thank you so much. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾನ್ವಿ ಅವರೇ. ಈಗ ಹರೀಶ್ ನರಸಪ್ಪರವರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇವರು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ತಡ ಆಯಿತು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಾನು ADR ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಲ್ಲ, ADR ನಾನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ADR ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, KDR ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಾಚ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್, ಅಂದರೆ ADR ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನಾನು ದಕ್ಷ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಈ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಮಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಶಿವಸುಂದರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪರಕಾಲ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಹುಬ್ಳಿಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು
ಕೂಡ ಓದಿದೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟೋರ್ ರೋಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಸುಮಾರು ತಪ್ಪುಗಳಿವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು 2011ರಿಂದ ಒಂದು 5-6 ಪೆಟಿಷನ್ಗಳನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ರೋಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು, ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲು ಕೂಡ, ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್. ಅವರು ಈ ತೊಂದರೆ ಮೊದಲಿಂದಾನೂ ಇದೆ. ಇವಾಗೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ವಿತ್ ಮಾಸ್ ಡಿಲೀಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ ಮಾಸ್ ಡಿಲೀಷನ್ಸ್ ಮೊದಲು ಆಗಿತ್ತು 2011ರಲ್ಲಿ, 2013ರಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು it did not seem like it was targeted at anybody. Okay, it seemed like bureaucratic inefficiency. Adu, it was something all of us were used to. Andre, oh, it's sarkarda ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇದನ್ನ ರೋಲ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಅಂತ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಗಳನ್ನ ಇವಾಗಿರೋರಲ್ಲ, 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಬೇರೆ ಊರುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. That is a reality. There is no money in revising electoral rolls. They are in a position where they are using other powers. They are in charge of, khata change, RTC change, ಏನಪ್ಪ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಜಾಬ್. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ಸ್
their last priority. They are not interested in it. ಸೊ ನಾವು ಸುಮಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎನಿವೆ ದಟ್ಸ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಆದ್ರೆ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಲೀಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ, ಬರೀ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು ಅಂತ. ಎನಿವೆ ಸೊ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸರಿನೂ ಆಗುತ್ತಾ, ತಪ್ಪುಗಳಿರುತ್ತಾ, ಡಿಲೀಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಎರಡೂ ಆಗಬಹುದು. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಅಥವಾ ಮೇಲಿನಿಂದ ಆಜ್ಞೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಒಂದು, ಈಗ ಇದನ್ನ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಈಗ SIR ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸೀದಾ ಹೋಗಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ instances of deletion and explain to them what the problem is. ಆದರೆ ಎನಿವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮಾತಾಡಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಲೆಸ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಾವು ಸೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯ. ಎರಡನೇದು, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಐ ಮೇಡ್, ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತಷ್ಟೆ. ಇದನ್ನ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ. ಸೊ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾನ್ವಿ ಮೇಡ್ ಅಂಡ್ ತಾರಾ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ದು ಒಂಥರ ಇದು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಪ್ಪ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಪಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಎಪಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಇದು. ಯಾವ್ದು ಮೊದಲು ಯಾವ್ದು ಸ್ಕಿಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾವ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ 1947ರಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ ಇವಾಗ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ತಪ್ಪೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮೊದಲು ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಯು ರೈಸ್, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು? What are the directions they are going to give to their officers, and what are they going to write to the election commission? Election commission ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Through the chief electoral officer, who Karnataka IAS officer who is seconded as chief electoral officer, they will issue some directions. So the state government needs to say all these documents that the election commission has said. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ? ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು? ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡವರು ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು? ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿ ಇದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ದೇನೆ ವೋಟರ್ಸ್ ರೋಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ಈ SIR ಎಲ್ಲ 5 ವರ್ಷದಿಂದೇನು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ವೋಟರ್ಸು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ ಸೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟರಿ ಇಶ್ಯೂ, ಬಟ್ ಅದೇ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್, ಆಸ್ಕ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವೇನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಬರೀ ನಾವು ನಾಗರಿಕರು ನಾವೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಪಡುವಾಗ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅವರು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅದು ನಗೆಪಾಟ್ಲ ವಿಷಯ. ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂಚೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ಕೇಳಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಸೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಾ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ ದೇ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಇಟ್, ಅಂಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ದೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್? ದಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಲೀಷನ್ ಕೂಡ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಏನಪ್ಪ ಈ ಡಗ್ಲಾಸ್ ಆಡಮ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಏನಪ್ಪ ಹಿಚ್ ಹೈಕರ್ಸ್ ಗೈಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಭೂಮಿ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿನ ಬೇರೆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಬಂದು ಭೂಮಿನ ಅನಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದಿಬ್ರು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಅವರು ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಟಿಸ್
ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ? ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಲೇ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗೋದೇ ಕಲ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೋ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ನೋಟಿಸ್ ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು? ಆತ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯು ಡಿಲೀಟ್ ಮೈ ನೇಮ್. ಪರ್ಸನಲಿ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಡನ್ಲಿ ಒನ್ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆನೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ದು. ಗಂಡ ಒಂದ್ ಮನೇಲಿ, ಹೆಂಡತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೇಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೇಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ in preparing the list. So ಈ ತರ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಡೆಡ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಪಿ ಜಿ ಭಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇದ್ರೆ ಪಿ ಜಿ ಭಟ್ ಇಸ್ ಸಂಬಡಿ ಯು ಶುಡ್ ಟಾಕ್ ಟು. ಅವ್ರ ಕಮಾಂಡರ್ ಪಿ ಜಿ ಭಟ್, ನಿವೃತ್ತ ನೇವಲ್ ಆಫೀಸರ್. He had done detailed analysis. In fact, ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಹಲೋ ಅನ್ನೋಕ್ಕೂ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ದು ಎರಡು ಕಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ದು, ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೊಸ ಮನೇಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ರೋಲ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಳೇದ್ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಹೋದ್ವಿ ನಾವು ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹತ್ರ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಸಜೆಷನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿರೋರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೊಸದಾಗೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೀಕ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, prepare a list ourselves. So we know hit with this surprise where say 10 laksha jana delete ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ we should know who 10 lakh people are, because by the time you discover that you are deleted it will be too late. ನಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಾನ್ವಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು, ಮತ್ತೆ ಹೌ ಡು ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಚಾಯ್ಸ್ ಟುಡೇ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಸೊ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್. And see where how many people are being deleted. So we should do that. That's the second point. Third point I want to make, and I'll end. ಒಂದು, ಇದು ಯಾರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಕ್ಕಲ್ಲ. ಇದು ಈ ದೇಶ ನಮ್ದು. ನಾವು ಏನಪ್ಪ 1.5 billion of us, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಒಬ್ರದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ದು, ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಮಾಲೀಕರು. ನಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ. ವೋಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ.
ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ದು. ಹೌದು, ಏನಪ್ಪ ಬೋಗಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾನವೀಯ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವಿಜಿಲೆಂಟ್. ಈಗ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಹರೀಶ್ ಅವರೇ. ನಾವೀಗ ಸಮಾವೇಶದ ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಮಂಡನೆಯಾದ ವಿಷಯಗಳ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ನಾನು ನೂರ್ ಶ್ರೀಧರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಗ ಸಮಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಗಲಿರುಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ನಾನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋರೇ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಂದು ಥಿಯರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಹಾಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತವ್ರು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. 2023-24 ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಚಪ್ಪಲಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟು ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದೀಗ 1.5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವೋ, ಏನು ವಿಧಾನಗಳು ಅಳವಡಿಸಿದ್ವೋ, ಏನು ಕಲ್ತ್ವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಔಟ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾವೇನು 23 ಮಾಡಿದ್ವೋ, 24ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಈಗ 28-29ಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತೂ ಮೂರ್ಖರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. 23 ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಡಲ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಹಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಗಿದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು? ಡೌನ್.
ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಲ್ಲ ಈಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್, ಗ್ರೌಂಡೇ ಚೇಂಜ್. ನಮಗೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಗಾನ್. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಈಸ್ ಡೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ವಿಚಾರನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ SIR ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರುವಂತಹ, ಯಾವ ಕಾನೂನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಸ್ದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನ ತಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾನೂನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ತಂದು ಈಗ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕುಂದ್ರಿಸಿರು ಢಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೀನಿ. ಇದರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನು, ಇದರ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಏನು, ಇದರ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು, ಇದರ ಡೇಂಜರ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಇದರ ಎಸೆನ್ಸ್, ಇದರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಸುಂದರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದುವರೆ ತನಕ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೇನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಗುಡ್ಡ ಗಾಡು ಅವರೆಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ 390. ಈಗ ವಂದನ ಅರ್ಪಣೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನೂರ್ಶೀಧರ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಆದ ನಂತರ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೀಗ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿನ್ನೆ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಡೆ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ
3 ಗಂಟೆ, ಒಂದು 3:20ಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 15 ನಿಮಿಷ ಊಟಕ್ಕಾದರೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.